Hey everyone, welcome to Story 30 from One Story a Day for Beginners and Kids. سلاوتان لبتو بخير بين بو چیرۆکی سیام لا زنجیرەی هەر ڕۆژە و چیرۆکێک. Today we've got this happy man who says I like hockey. ئەمڕۆ ئەو پیاوە دڵخۆشەمان هەیە و کە دەڵێت جایتر کوڕە پیاوە هەرچیەکە I like hockey. حەزم بە یاری هۆکی دێت. کە یاریەکە لەسەر بەفر دەکرێ و زۆر بەشدان گومان دەکەم بینی بێتان. So the title is A Proud Father. A Proud Father. واتە باوکێکی شانازی کەر. Okay? باوکێک کە دیارە شانازی بە شتێکی منداڵەکانی خۆیان هەر شتێکیەوە دەکات. Proud واتە شانازی. Okay? Daniel loves hockey. Daniel یاری هۆکی بەلاوە خۆشەویستە حەزی پێیدێ. He is a good hockey player. ئەو یاریزانێکی هۆکی باشە. یاریزانێکی باشی هۆکیە. He plays on the school team. He plays on the school team واتە وەکو بەشێک لە تیپی خوێندنگاکەی یاری دەکات. Daniel's father loves hockey too, but he does not play. باوکی دانیێل ئەویش هەروەها حەز و ئارەزووی لە یاری هۆکیە. وەکو بڵێی حەزی پێیدێ. But he does not play. بەڵام نایکات. یاری هۆکی ناکات. He can't even skate. تەنان ناتوانێت skating واتە خلیسکەی سەربەفریش بکات. But he goes to all Daniel's hockey games. بەڵام دەڕوا بۆ هەموو یاریەکانی دانیێل. یاری کاتێک دانیێل یاری هۆکی دەکات. When people ask about his favorite sport, he says hockey. کاتێک خەڵکی پرسیاری دەکەن دەربارەی وەرزشی دڵخوازی ئەو وەڵام دەداتەوە بەچی he says دەڵێت وەرزشی دڵخوازی من یاری دڵخوازی من بریتیە لە هۆکی کە ئەمە ئەو کەلوپەلانەن بەکاردێنرێن لە کات یاریەکەدا ئەو دارە و ئەم تۆپە ڕەشە. Okay, so that's the end of the story. We have a few words you need to know from now on. So we have proud, shanazi. Okay. Hockey, بێگومان ئەوە یاریەکە پێویستە بزانین کە یاریەکە چییە چی پێدەوترێ. Skate واتە خلیسکێنەی سەر بەفر skating. Okay. Favorite sport وەرزشی دڵخواز یاری دڵخواز. And I think that's it for this story. Thank you very much for listening and watching. I'll catch you in the next and the last story for this month. Have a good one.